Oyiripa News. This mama imamu nyina mu adwo ensam wasi wa Ghana ha ne nkɔfa ma so de ana ebre wo abusua ensam ya de ebre wo de adi akotene bi wo mu no sɛ yɛbɛkɔ tema kwantempo no so ayero husɛm bi asi akra bi afiri mu atɔ ama bebre prepra na ɛkɔba ne sɛn New in Suta JHS and also so emu edino ebu kumakwara baako afia hyase nei mofre ni nyina yo ye kyerɛ dia company fo nkyɛn sɛ ɔmo dan ni bu ye nbesi ne pani bi ansi hɔ so ɔbɛyɛ hu sisi Ayiswa so ase potamu die pie on mu a timamfo ani abresra pa so opem so adawroma won fa ne nan ensim na ne yakoso langade sam amomu do mu na opani ya ohia nkitahodie so de ma NPP amanoko ne oba Oyiripa TV na ensam a wɔka ye no abusua pa so pa ne tie ensam wa Statistical Services so abamanie sesika ye twato wa ye de beka nipa ne adan no esefata nti nsem bia Ghana fo keka sesika ne do so dodo no enye de ebro so kra June 4 duru honum sei ya hwan na afi no din be ne di kan ba otirim o manga nem ene yandi si amanoko no mpanifo abomoden ya June 4 no wonum akaye umadi dano kama mampenda da JJ Rodin so anya nba bi ko no wanka ho na so ne oso muka wo maka na yepe bomu kwa bi ne epiem ewo DR Congo manu mu a yebehwe ne a ekoso ewo honum America memu nso omampedi da Donald Trump nso Facebook say wo mo de won sa to na account so na emfie mienu achi ansa na omo badwene ho say yebedane asan ama ne biewu a enti ya no ensam ne de dross pa na ye de epa nwumre yi my any share fmolai.com I promise fmolai.com tune in Oyiripa FM call Facebook on Oyiripa radio ye call YouTube Oyiripa FM information center south one so aden mu a omanfo etie bia chichi ani pinche ba bibia ya mo bia Emmanuel Odro Korea wana gasia no wadi domanu asemu na wade asoma adwumako no na mi atena sie efi adaboja gasia na yede ebei over atafrempon yemni anuanom akwese do ana afi Mahame Boga nana kwabena kese obrempon ya ba nti enu ano no ye kwa no yankwai na ya kro no na ye piem ewo jesu aso ase potem asantemantemu anom omanfo de adesrade ne nkotosra na eto monte so na titiriu wade kire mansia fikesie mo pem so tumfo se tu abie yukuba kan sa dawro ma omomoten na ontwaneni emehwe wonum anisan wonum kire mu aso ba bepiem ewo jesu aso ase asese wonda wona titiriu sa de chiemu bi a obi ato prot bi enu so okobo sesen mantia metimen asase so awenfo yi langati benwan se ye de langalanga nkotokuro ne me ne onanyim ahodo ne de ba ne odi agrosi ebesi ahwe usuntemu ni ade ye sese nkrofo ne ma japade ado woni aboka ya yesi ye fie ni ade no ye pampam wonum sa onjirem sa kan bia momu nso egujem pa ama sese wonda wonum na ni nyina mu no wonu kirem sa ranga difo ba wo mu se apromo ase hene na ase wonum se wonum ra be wen adweso aso asensa ase no na ni nyina ba be da na bam enu nti na ama wonum so yesa ya enu nti wondi adesrede masada wroma openso tumfo se tu abio Oma na so emra jesu aso ase na afia promase ne na bro be ameyaw ye nei wode asase so awenfo tata omanfo ye aton sase wa aso ase ne potemo no wonka bibi emfa nkyere no owura Alex Opon wani o potem wonu mu baako ye onu nsenkyerefo kasa ani etwane ade nyina de omo sai no enko kase wo menche omo so ye adwuma wo mo de wo mo nyomo mo de begu site wo cement wo mo shovels barrows ni na wo ma segu kam e de kona na promise hin ho enti ene de de ekwam de ye ntimi nkwa adwuma wo se site na wo twa blocks a tise bia akotwa na anaju so enyeye enti ekwam de ye enu tina ya boko jan ni ya igina ha ye se o de afo nkasa for the past 4 months ni a nsem we start ye o de afo nka bibia nkyere ye enu nti ena ya ba yo enti anuno ani bresam uko Facebook live ne so na o hye ni a ekoso adweso aso ase mabunu ni omanfo se de omani asi abra bobo nko jan pa ya wonum aje ka kwan aboso no atum se ade no ami wonum pa omani abre na ni nyina mu no ekuo bi so wodweso aso no mofro no aso ase development union wonum so pani ya woda wonum ano ene twene akodi atike ana wo kyerem se de esi ka kro ne pa de nyame anim no kuranie zio ta abo aponkyerane ya oje wo pa sade esi akoso na ti wonum abesi sabere no ese de ni ebesi benyasi se mpanifo antimi ameka bibi amfa ho pa na eto antwade a ene wonum abunu so sabe nyankropon bo wonum no wa ma wonum afupan obi a wonan ne nsa sade langas fo ne ba ondi omna na omsa na eba no wonso be ka ho abom na kwane obefa so ne ondi asi ani woni ondi asi ani
ɛna asoaseman ne asoasem rante mebule okuma no ye bre ni nyina ne se the medical ka se afia pem hankro de otwo ba ko ne mfimpim ye du bi ensem no asem ko ayemfie ma asoase de nseka ene obi ani asem afia ante hwe ko pem se adwo de twam ye na asoase fo de isebo e de ba kroma ase krono modia otumfo se mfo mukuro afia mo twa sa twakro nyina asia ase krono se krono ni afikyiri eno ne ma na haye a efre ekoro ase omra no mo kyeremu kyerɛ nti asem bi ani akyiri de petia ntitia no se ohene omi ehu ye ntiase sampa krono se ampa de mo mu a ya tie ho ase se tu ne betua ne twa e de kwatro ekoro ba bi ana efre se twofo se mabo ni emu se hene no onche de o efanche asem nyina efi amena mhwe ha yo na ni nyina mu no ya kan se no dan ya adweso aso ase krono ankasa nso ewo ne wo hweso nti aso ase hene na Samuel Japan wonso one central for kasa na wo kyerese wo sra ne manfo so obi anka na komanto no yam ma wo bia pre no mfa mbra nsensem ni di obia ye ne di obia kika achi enkonko ebi bone oponum chawo se adawro manya sa na te ensam no wo de beba beda opem so manhia se enei akwakoba sa promase hene ene de aso ase akwakose no ase ampa na opem so aka na one ne manfo nyina ate na ne nium be ye no wo ma ye so mbetu afa wiem a wo ma tu afa wiem na kosi sa amra de enei wodi ada aposifo se omomoten na omeboban ewo ne nsa aseso mfama ne sebe ya ne manfo ani anye wonum ya se de ya mentra so de ba akoto sebi kurowura anim tinde kotu kurowura anim na asem bia kurowura abeka kire ye me no nso madawroma me de ba betum anim me de menim se ye ka kire se ye mecha asase mu miensa na ahema adie emba na ahema party menu apromase hini dia ba ni se amoza apromase hini aba kurodie mu ya aba abobose ama apromase hini aba woso ahimfie gate ama odidi atemu omu ye ya se bi mi odidi matemu na ahema na odidi na atemu ama ahimfie anum yeso mu abegina se ye omodi anti omu usu gate anje me sramo anje nyangopo ya adoma ya meke nyina ne se monya abotre asoase ya nananom BBC hada ana bi besabasa bi ansi hada enti mon kama akoma nyina antomo yam de nyankopo edine damase se ne me kasa kire mu mpese obi abeye bibi basa ya bia me sremo ni de kwaso ekobasa na sa ma menete a ebe han tinesira nya kasa wi a obi ankoboko ma obi enye dede bia me de nyame damase yo enti wei dweso aso ase hene ana ya tene kana na Samuel Japan osra ne manfo se obi anka na komanto ne yam ode beda opem so ne wom bia pusu nunu mo betene kankan na ne manfo nso ahwia bi yetu ansam ne so new insuta ewo Obuasi municipality mu asantemantami emu na afia January bosome da ne toso aduonum yenu so no nkwada ko school dan ba bi ko bui ya ekum akwada ba ko besise ye kasa bosome be ye num nie abusuafo mpanimfo mpehwe nkobuai ene omo aye nsiesie ewo dan no eho enam so me ne adesuafo ne buafu se wo mo nkodan ne mu biem enkonkotene mu nsua de edan ya buakum nipa na yenya ho hwede yenim de no so ebeku ne daache ntinya de a wo bekro ene sukuufo yi ayo ye kire denden edia municipal assembly ya wode wakosem akoto eye pani a wono ene si abaya na mu ewo ho na wo mu wie no wo ne nsem twofo twetwe nkomo ma wo mu kire mu se wo mu nua no ano mo ne wo class no ewui ekaketu bi nanka die esi ye ne nye ade papa ni nyina mu no eka ho bi amenam so ma wo mu a kire se ne ekoba ya eye saade no empanimfo yi woni afiri so kra na se ebi akọ na akofe sanya ba na nyame amfafie na nkekoye adebone a ene no mo maka kire nso o man ko school ne kura nkeye isa so obekọ na abekọ wudie ene o tena fia eye denti aye stade ne say eye 22nd January school dan ya midina echire ebugu minia be mi ogina so e ma ka nyame nkwan ko ya hwe ne nkwan omo be se ye bo se school dan no be ye 4 months ni school dan no munya nyen ene ekoye ho yo kire asa na no ye beba school no pe bia no na menchie ne nipa ma ko toilet egu classroom mister say ye be ko na classes ya de no o se ye di nkan eye se ejuma nya ewie asa na etimi akọ classes ya de na e waste time no enti na ye solely ye demonstration na enioma bebre ehia o ye school mu ha tisa bola ye che ni a ye be hu sei nkofo de bola from fie e be tugu ye school mu ha
I'll say mean na ye hu adwuma ansa na ye sua de ne nyina ntina ye be demonstration no say school dan do men see a asha school no kra be ja so mo school dan no eno ani hia ye so be school dan no ma krata mpanyfo no ma ba ha abese ebo ntom say ye ntintintintim de hia ye no enguso nti na metintintintim agusu nti ye de kwakoma mo ai na ntwe de bebre nam school mu ha ubepon na okazo ba be fa ha na nkofo de ntwe nam ha na wi for how ya to an star wi hotel toilet ye ko bisi yankunya so nyina also odin kan ho akunya so na ugina ho ma yitinchira de akunya no wa kofa atena so aha na wi for yom bibia anti strong mo a no computers so me say computer ni say mpa dan staff teachers for the dan staff o ma be hwe ye computers na keyboard even pose ye ka computers and computer e ko rest type IC server so be hu keyboard a little thing a keyboard for on ma hu show ma hwe keyboard na so mo wi asene say chom na say do mo ko police station so mo nya e mo nju 18 enti men chom a no say de enye so omba boy na ebro chan mintia oma ka che say ye be ma kwan next week Thursday oma ka che say by the time yembie school na band no ma sha say omo usi e dynamite en no ma ka che your private no sisi na egwegum sisi nkwanu kwantimi nko toilet nso epeso musi toilet na mai ene sisi e chairs ni na yeteso 3344 ano so high my intimi so ajen ana yesi et class a nso ne tokra na chiche phone na edwan say e dan ni na ase e bia na egwegu so ni ntama ebibuade egwu so ti ba na na so edwan fi class intimi so ade aman nkwanu kwansu ade Suku mo frani bi akosama mo de to mpanimfo anim na omo wieye no na municipal coordinating director Ura Francis Drada ako wono na so mo frɛ yinsem mu kire sɛ watie ni nyina wasopam na wode akoto tenda mpo dada ya mpanimfo gusu ebobo ho enche afiye mu no obefi ase asiesie dan no anya o yɛkye num omusi omde omade siedre na ebre nse omusku dan na omutim no dan no ebu pra obi mebi atwam ama assembly ko ho ekohwe ni nyina epiki de wo se epiki bia na omde ahe omde se ache yenyema omu na omusi omu etu na mo omu aba abekam bia kire ndom ba ya mesusu me ka kire omu se ampa yehu yaba ho na emum assembly hihye no ifiri ba kwa ne komienu nti hihye nyina egu akwam ya di project no akọ advert 17 June ye bi tender ni ahwe kwan befa so a contractor be nyan no obe sisi dana mom timka chi om se ombo makwan 16 June na me shi ombo se omo se amie school mra no no mahu se contractor wo ha o ye adwuma na omo ti ase na mo damas na mo ko gidi o pa because am ka se ya o advert contractor start to documents nti e be tender no 17th June ibia free okono na process evaluation be koso na the best selecting so my say adwuma no free okono bo se isakaya ba wo se contact ko adwuma na mo me ka chi o mo se ye be frɛ omo head no school authorities no ne education director ne nyina ya tena se asinkonwa ne ahwe kwan ya be fa so a e be si sade na no kwan na no pe because me ho na no mentimi nkan se ye yan hyiesi but me afena mati ho asem kura kesi amoka nti ebasia senye ba akufo education director ene assembly no ewotwa kan o se yetase nti mka chwo se assembly no ne education director school authorities no be hia ene watchman no kura wo school ho no na ye hu kwan be fa so bi so watchman da school ho na se nipa timi ba school ho be yesa adu be di sa adwuma na be di sa nyambra sem na o se on so yefre no ye busa ne se e den na nipa timi e ba ho be di sa adwuma na nyambra sem na watchman da school ho amania efri new insuta ye wo oboase ewo asantemantami emu ya tuan sam no so ene efra homache no eba no nsuo no ate aguga na fana bebre ama aka ho bi asai ajapade ene niam bebre nsuo asabre ya ye boss kura no wobi yam ase no a wo hwe ba bia na anwumre wode nitiri ebeto na wodi ware kirem ewo tema motorway no so a sayro hosem ebia sipa ebra fuwa tanka kase bi ya na enamo ena afen so ehyen mienu a na ede akontufo ekọ eba sade da no ehunu akwan ahodo so no na no ena enskra no ekiremu se ebra fuwa tanka no ekọ na we no nso eba no obintimi hu adekode pote ya na esi ho no mu atere se ensuo no ama hu anim ba bi kura no a enye yie wotene wona mu a entene sade na amanfo pentama no pana kwa nwuma so ne ade no na ensuo na te agusa no se o wipe no nya adwuma kura na wanhwe yi a
na wodi akonu baabi a ya yenu na no ɛna ɛhyɛn ya na ɛdi adwumayɛfo na sɛ bi akwantifo no ɛkɔ ɛba no sɛ de da no ɛkɔ no pɛpɛpɛ ehunu sɛ ne yɔnko baako ya odi nanim kakra no sɛdeɛ ne kɔ no esi kɔ no ɛkɔnya na ɛnya ade a obetimi abɔ ɔno kɔ a wɔkɔ no nti na adwene sɛ oyi afa baako ho ɛno na ne tranko yɛ a ɔmo ne saafo tanka yi edi jam so a atoyɛ mu hɔ a no kaa no ɛda ne yɛ na ɛbɛrɛ kaa no da ne yɛ no ɔmo to nsa frɛ mpanifo saa mpanifo de yɛ ba bɛsɛ dɔnhwere mmienu ne akyire na mpanifo bi a enya ma hɔ na no ɛna wɔne a wɔnam ɛkwan no so kyerɛ sɛ daabi sɛdeɛ yɛtwa mpanifo a wɔnya ma hɔ no deɛ yɛmfa yɛnim deɛ ne yɛnyansa ɛnkɔ ho nhwɛ ebia ne yɛtima yɛ ho biribi ampa deɛ okura hama ɛde bae do okura sekan ede ban obiara de nneɛma obetimi aboa sɛbɛ obetimi ayi ɔkra baako bi ane ye kasa wɔn ka tiasefo no na wetimi agye ne nkwa no ɔmo ye bia anye yie nkra no kyerɛ sɛ ebere a na wɔde hama no ɛyɛ ɛka no ho adwuma no nyinaa no na nipa no etiam mukumio nanso so no ɛnya de sɛ ne tire ɛyɛ yie a sabre ye kasa de wɔn ka atiasefo ho na ɔdanseni bi a na ɔmo ye ho adwuma no nyinaa so to no bo ase ane wɔyere panka nsɛntwerɛfo edi nkɔmɔ to the road from one of the branch roads on this particular stretch. Was quite unfortunate with learning that the driver lost control of the vehicle, which then veered. Abusia yeguso ye pesa yebenya ene no amamabra na odansini bi a wogina ho ne nsamtwerɛfo edi nkɔmɔ na o kyerɛkyerɛ mu sade enema esi ekoye sade medican akyerɛ mu no na wono no wo kyerɛ mu sade wɔn ankasa ehunu ade no kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ sampa asɛm a wɔn ate ɛwɔ kumaseɛ no saa pɛpɛɛpɛ ana ɛteɛ ya wɔkyerɛ mu yo na yɛnko yɛnim na ɔdanseni baako nso ɔnyɛ mfinhyia no aduasa amiɛnsa kyerɛ sɛ asɛm a ɔnwumire yɛkenka ne sɛ kaseɛ deɛ ma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ no wɔno ɛnyɛ ne nwanwa ɛfiri sɛ sɛdeɛ na nneɛma si tie pa wɔ kwan no so no deɛ saa asɛm a asie no wɔno kora deɛ ɛnyɛ ne nwanwa meba no na nso apiti kakrakra enti dem mi dru bridge no se mo se trailer no ase o twa ne ho nsi no trailer we o ya ba ye kwan mu enti mi ye ready man no enti dem mo se head no atra gota no na trailer no abufa so e ba ye kwan mi dodge no fa soro ho no na car na di meti no enti mi dodge no na o hia no eni soja for kra team soja for mi no team car no na nyina esi ko ho no enti se na nipa na adena ye no yentimi pia gate no amia nipa na wo front no enti yentimi pia no enti afena nkofo epp eba na mo bua na yeyi no afiri mu odansini baako a woni ye kyensam asi ho nsam a ode to yanim eno no oyire power ha chiri ponso anwumre no nsiansam ado ye nsa kan fi adaboja ye de egu so ya ye de mamodi free boss ba dankese num Wesley Methodist in Central Prison roundabout isua na yakwa nanim se wunim se eduru ayon babo bosume de toso enan bia no a na wo manga na edin kro ene ba obi a trimpan dodo no a ne obeka June 4th bia no just mampani dadam dada enan ye onyan ba bi kro evo kokovi papa capital wadi makoko frijeto babies with sharp JJ Urodense grenade atubum me huna mekanti yasemenye wono ana dodo no a ekai no said ya afia pema enkron wadi osronkon 1979 obo modern sode ye na ne wo ye dom aban so na otu aban gu ye na afei ode asradom ebebebu man no a brano afi bia June 14 ni dura ndc amani okonu bo moten na ne wonu madina kono kama pa na said ye nyina ni mampenda da JJ Urodense je aba beto abanu mu wonu baabi ana wodija o manga na mu ekoye nti we ni de dikania June 4th no mfrinsia aduana mienu entem ne ekere 42 years eni wonu madi amampenda da JJ Urodense ono ekofa ba na wonka ho a oni ase bie na neidi no wondi no kolego no potamo ye no wo ablekuma na afo abatomba so nkrambumbuni mantem andi samani okonu atwotworo ani nkyere ne akukudam ekokopia ase ese de brano afia no asia bia wonum ye no nanumu ana onu dwomkyerani ono nyamfo makion ba either some of us wampofo bo modern epi ase na oje kasa hono ogina simpie so kasa ana o kyere se afi June 14 die ne yesronko ne sronko aye ne san wo kyerem se kofa bae no bre bia yani ne die ne so afi die ndie
enya de so kan bi nti eye awrehosam kakra nanso nyina mu no waje o ma no akire no ne pa ye odija ye de beto aso akwa enanim na wose June 4th no enye se efiri wie mu a na tisi wo manga nem niema bi na keka bo mu ma ye kokonya June 4th no sabre no amamu bone kata asha proye kankan konkoro hin ne sebe ne bonfosam ya na ekoso wo manga nem ne ka ho ma mampenda da jeje rodin si onya ne ba bi kro o sorry ye bo panwa ye se da bi sabe obeka set yansemfo ne amamu bone ya na ekoso wo manga na emu nanso enei Ara se niema ema mampenda da jeje rodense etu aban gu ye na odi asrafo bebu mai 1979 no sabi pepepe na ekoso okoro hin no MPP aban omdi adware factors ma lead to that uprising na gradually ekoso ntubo say na social media almost fix the country obia who say niema munye and they odum so ensu crowd pebia unya bi emfa pipe mu na afi sika was aban de ehwe no de tutu oman no mu ensempa no and also enkoso betiness president akọ high play no otu sika kase no de tuka no aba nkola tete classroom ni nkonwa so te na electricity emma inipa na ensuo mi babia meti obacho na ensuo kra mfa ye tap mu enso ye water desalination plant ewo testing ani ye de ma ye ensuo ye sa ban sika ni ho enti yentimi operate we yentimi nyese enti niam ekoso society mu chese government is not having a priority right common for na ye de district metropolitan and these assemblies na municipal assemblies from the year na ye say wa arrest by 3 quarters enti 17 years can na mfa ensuo command crofo na mfa electricity command na mwa na isi school ni isi hospitals near there and the COVID about you know abai na metie na enipa yetimi vaccinating just about 1 million plus a population of about 30 million people. What is the priority of the country? Then you use the scarce resource, not the high play, not the two committee in Wasayaba. These are the things that Emma Ghana Mabu sorry almost face the country. That's how face the country in your party assembly or mind someone say Nadia and we near catch up and say you must apply the resources of the country in more progressive ways. Yo, enti NDC amanyoko sabreka sema munu nyina wonum jom training national chairman wonunya for Samuel Fotuampo for na yate ne nka no na dwumadie no ase de aka se NDC amanyoko no titire ne akuku dam bebre epiase no brase adwani de mo manfo a wonum kole klote abato mbesua so oye mampenda dem dada jeje rodensi okofa June 4th ne ba ye onya ba bi kro no ni piesie Dr. Zenator Rollins Wadin Sam kakra to dwa kire mu se Ghana for wasra yen ye nyina yen kakai niema na ekoso ne bonfosam ya na emua ye nu ntinsamfu ahima ne papa sore ye etu aban egu ye kofa June 4th no ede ye ba ye na ya ansan entia so biem. The hope is that as we celebrate the 42nd anniversary of the June 4th uprising, is to take cognizance of the situation, the circumstances that led to that, and to look in the mirror as a society in terms of government, in terms of individuals, members of the society, and re-examine what it is that we are doing, the situation as it is now. How does it resemble what was happening then? And advise ourselves accordingly. Because these things, such as the June 4th uprising and other similar situations that have happened in other countries, don't happen in a vacuum. And if we are to ensure that the solid foundation on which the Fourth Republic was laid, which was preempted by the June 4th uprising and subsequently the December Revolution, and the years under which the PNDC painstakingly laid foundations and involved stakeholders from across the country to draw up a constitution which has given us a foundation on which we've had so many subsequent governments building upon changes and peaceful transitions in government, which we must not take for granted. And this day is meant to be a reminder of the circumstances that led to the uprising, and to remember to espouse those values and principles that help to maintain what we have. This is the longest lasting republic that we've had since. Yo, nti we aye Dr. Senator Rollins Kole klote abato mbesi asumra she dwani mampenda dem dada na jeje rodensia wanyan ba bi ko ne ba pani ana atene nkan ne papa dwuma won na we see na namu ye just won the kura tene no ekotu jakosi broni be ka se won the blazy touch no nti ne yakoso June 4 fase ebi ana ide amamu Ghana
Statistical Service ya aban de ahye won sa wo mo na nipa ye kenkan na so say ye bekan ni adan e ho asem eda wo mo abamu ene da ipani a woda no eye Professor Samuel Koblenim woni nsem trofo didi nkomo man se bia beto dwa nipa bi bobo ho se sika ye tam na de ma 500 million Ghana cedis na ye de akokenkan nipa ni adan no edo so dodo de bi kura bi sa no ne se so Ghana nipa dodo e wo mu ni adan dodo a yesie eru na hia ye ekom de nkrofo enyuma nkoso niama bebre wo ho atochew ya ye behia 500 million cedis ni e de akohyemu na se yenye sika ya mpa na nipa na ye de kokan na no na Dr. ye Professor Kwabnanim e kire se wo mo emfa sika ne nkonkodi na emo nioma bi ehia e ya kade a wode ebedi sa adwuma no enu nti e na wotu sa na mu yebotu my daminya me na ehwe ye development over the period na ye inject resources in most instances without robust data. Inti na yebe development be wie no yebo hu da nyama ni sisisio obodo 2 years 3 years no na no ho mfa so no ye nya biom only thing no dey census because census na ebo hu da dam bie wo yensu wo nya electricity dam bie wo nya hospital wo nya school. The budget for the 2021 population housing census no 521.3 million Ghana cedis. And our projected population is here 31.6 million persons in Ghana. Inti da ye dwonye de nyimpa kru bia e kaw ahe no e de ebo asana kandam nyimpa kru. United Nations why ye dam research na we hu de mbebie na wo be dam ade na no wo bobo kaw between $3 and $5. Ihwe Ghana ha yes censuses from 2010 yeah census no you spend $70 million. Now your population yeah 24.6 persons in the country. If census per unit cost okay see $2.89 per person. If you see down 521.3 million yeah can one semi with our 31.6 million yeah per unit cost for the census now, you arrive at $2.84. Into from a historical point of view, no, we've not deviated from the cost per from census undertaking. And now even it's the $3 to $5 that the United Nations recommend. Yabotu makede sike yemfenke ekwan, yemfenke si hospital. Na eke ekwan no wehi, eke si hospital no wehi. Yabotu ma edaminya me na issue ye development over the period na, ye inject resources in most instances without robust data. Inti na yebe development be wie no yebo hu da nyama ni sisisio obodo 2 years 3 years no na no ho mfa so no ye nya biom only thing no dey census because census na ebo hu da dam bie wo yensu wo nya electricity dam bie wo nya hospital wo nya school inti na ode ye bokaw na ye nya dam 2.6 million indicators na yebe nya census oye district specific inti district bia no yebe hu da ode ye do koho na se ye spend x amount of money or district here it would have a long lasting effect. Professor Kwabnanim ewie ye no wo kire se bi mu se sika no mo kocha di e no se nye wo nchendi nti no mo eko na enumerator obia ye do begina ho abekwa ye adwuma no wo benya sika no mu empimienu ahenum aduo no 2520 bro mo wie ni nyina se bosome e no mo de benante sa wia so anadwo sa bre nyina no omo beba esanse emu bi wo ho ade anchi ye fie gisa anadwo na aba be hia yen nti no nso no hotwe no no masan aba fie biem e behwe omo ye hu mu data amfa sa na obetua na fe supervisors na ye begye sa nipa ni nyina nyoma ene nkunta ne de abra wo mama mo so ahwe kurukire ato ano no omo so sika wo mu mpimienu ahankoro aduanan 2940 nti enye sika bi a obi gye akwakodie since ye training na is at our cost. See, we are not paying you for coming for the training. The fiscal cash is related to their transport. We are all about training on a daily basis. No, more 30 Ghana cedis for the 11 days training. In addition, more on breakfast, more on snack, more on lunch. All our training materials. See, 30 Ghana cedis is just to compensate for their transportation. Yeba edumedina nkasana enumerators no from the 13th na yeba for they won't start ejuman to the 11th of July no able to be account 2520 Ghana cedis. It's an enumerator for working for us over the period 13th of June to the 11th of July. Bosome, a supervisor
over the same period no yebotu okau 2,940 Ghana cedis for working for us over the period 13th of June to the 11th of July. Me prepare mu ma cheche mi de onye de odu 11 July na no na ye diskan ye di hia pa ma ye na ye tia wanse. This is the first digital census. Yere mo hon resources ni bo wa ye wie census na abanda tablet no bo ye den pa abanda to ye nim de 76,000 tablets ya wato ama census ye wie a obo wo ye ho Ghana Statistical Service. And men fan there if we here for some other national assignment they would have to rely on the tablet. And say ye numerator na ya more tablet na ye wie na se infant men na ye tu okawa onke da ohia ye mpa nyi data se wie na se enumeration area na ye de more no data ne yensan kan ana ye hu problems with the enumeration area ya twu wadwene ejinado ya culture there ko na ko correct data na ma yensan kan into ode ye certified data there data no e accurate and complete sana ye tu okawa. Professor Samuel Kobna Enim ono any government statistician abanku ntabufo pani ono na ato ano akire mu no o chese tablet na ebeto de amamrante ne mabawa no ma omo de anante atwotwo din no wo wie a wo de tablet ba na waba baji usika wa fa ma de anakwa se de ase wato tablet bi se no na tablet ba ko ye nton ne 3,000 Ghana nti se wo mpede ya wo wie a wo de sika ne ko na wakwakoje wo de tablet kwa na wakwakoje usika ye hwe kwan se ebre ni bedru omo se nyame yadma June busumi edi na fuadu no nso 27th ena omo be fiase atwotworo din akenkan adan e wo man Ghana nyina emu. National Communication Director Edma NPP Amanyoko no eye lawyer Boaben Asamoah na enedai wayirpa TV anopa dwumadie ya wo de bra bibi ene akua hu se ote agwam na wodandan enema no ene nso oto aso na dwumadie no so no na Boaben Asamoah bepie mu na Asamoah ka gina eyetietie bra yetoma ne no se papa 2020 abato no muhu niema san asa MPP for na kasa niema heda nkoyi asa mo jemani kura no asa ne gende na wo mo yere adwa ye bi ni ade se asa nuru ba bia na o se na sa de obi ahu ade bi wo ho ya ni ya de nye yafu ya de kire se bossa hodo ne niema bi ekoso no na yenti no kasa na asemo ya expectation management se edom ni nim ya adwuma man de yo mo fe emum no ono ankasa de na ama dodo ni nyina ya ankre wo dodo num ote ase se ko nanimu a ebeto no so ebeduro when your observation na na osafuma for committee ni ya na na ya asafuma for committee no enhihye ya omaye no abeduru party nanim okay nti party agiato nti party di ho abobo na efa bia fire ho bia ebededi abontin but the here me na me kan say parliament no esua adibia yesua pa se enidaso no a ya manage no okay ehun sunsanso no ko MPs ne so se enidaso no ye de hyase na ye nidaso se na nado na ye tianum me bako school de enso me nya wo mimi botom me wo fase ya fa no wa wie nasi ama na ya fa da dwumam enso me nya no me botom makonta teaching wo track enso me de metifako madwuma me ka me pedwetire bi akohye bi kiosum na saa dwetire na me nya ene nti no aban ne ho ye mehi MP de MP kura me kobusa no bosia wa amame ntunti MP na na do de baya de so nti na ekowie ye de baaye no ti ase eno nti ye koye nim no ohia se yenya da no ye bodawruma party no yetimi mpense mu a ma domati ase se papa no eso na so netwa so a ankran chefe wo mre bedru so matewas. National Communication Director Edma NPP Amanyoko lawyer Boaben Asamoah na owura Charles Adubu ahin wono na sabro nso abondin se abedi akire ya wokọ akoda sikasem aso ye ano Deputy Finance Minister wokọ ya to no ano wode nsem to dwa no okirem se Japan deal no ehun nsem be ye deja wo manga na mu ja wo manu akasakasa ani abufushe ani ade no okirem se ye hu de obo ani nchekiremu no ana antimi ankoyi ama Ghana de hye dodo no a antumi antiase ya ma ye koko fa ne se Japan deal no ya teponi bi e ba be kum o manu a bebo o manu kro no ye kan aban ne kirem se Japan deal no ni nyankropon ya adom a wo pe bosia America chopable dollars no be so pepe ahednum
any ahenso aduonum and a year between 500 and 750 million US dollars. Now what the ababe puntin mana afa Japan deal no there's no mangana from a good deal no for so wam ye be free mu abani ade no any Japan Royalties Limited onum China be kura e benam so ne de atuatu aka any abosia hodo any ade a no ada owura Charles Adubuan ye chirim se saa nchiremu yi anseda ankoyie tigana phone bi hu se eyekro no na aban no eba abebonenso nyina mu no ochirim se mrase odafiem ekuo ya wonum ehwe sikasem eso Parliamentary Select Committee on Finance wonum ani abre papa ya wonum atenase aye ho totoe ene emra no wa hwehwemu ti asepon ahodo no ne woso yifiri mu wa yiyi mu atwatwuma dodo mu ama wa no kama pa ya wa hye ne foforo kra. First, I think it's important that we differentiate between resources and royalties. You know, it is a securitization of our mineral royalties and not resources. Because when we say resources, people think we are just giving our resources away. But that's not the case. It's just a tax revenue stream, which is our royalties that we are securitizing. And I think those are some of the reasons why we have faced some challenges the first time around. I think the public education was not done well, and the stakeholder consultation should have been broader and more deeply done. I think we've listened to the people, we've listened to their concerns, we've gone back and amended some of the agreements with regards to some of the clauses, and even the conditions for all the board members in terms of the independent directors and what they can or cannot do. So I think you will see a resubmission of agreements that reflect some of the sentiments raised by the people. Also, I think this time around we'll give the Finance Committee a whole week to review the agreements before we sit on it, so that we can make sure that everybody has had the time to go through all the documentation thoroughly and make sure that it's well critiqued. We yo Charles Adubuan ya tutu na no akwa no awie se mrase odwafiem adoso abedwaku no appointment committee wonum ginitum se omeye soafo abedi akire ya obehwe sikasem aso a ene na kire se eno ano no wono ana ne nsem yidi kan etwidi ma mo ansa na obepoto no yefiri won mo na yedaso aginamu appointments committee enhyemu emu enei oba we no se yegini tumu a oba soafo be de akira obehwe abefo kwantempon eni kutahudie hunsam so communications and digitalization eyewra amapoma boaten na yesi veti ni fiase no ono ni nipa wakwa wanche kura simeduo no 20 minutes kura wani ombisebisa ne nsam efa de obebebua ne soafo ewra esla ousu amana ye efa sa cyber crime ye computer name rantie ni titachire na ukwa Nigeria memukura de a omo atudin a kyerese omo akọ tuto computer yi e de kwotena dem na wotwetwe nkrofo sika ebokro no e de bi di ewu e de na obeye e de afa ho yinti ewra amapoma boaten ni nkyiremu ne nanu yie a ode ma committee no. How would you support the sector minister if you're giving the nod to tighten security in our country's cyberspace? Thank you, Mr. Chairman. I am particularly interested in security as our lives and the way we work or learn go online. So there's a need to have systems in place to protect all of us. Currently, Parliament passed the Cyber Security Act, and I know implementation is ongoing. Currently, the set computer emergency response teams have been decentralized. So there's one for the military and police that checks on security online for that sector. Then there's one for the financial sector, which is being hosted by Bank of Ghana. Then there's one by NITA, and there's one by another agency. It just skipped me. But systems are being put in place to protect our economy and the way we do things. So I know the Cyber Security Authority does cyber awareness, especially they have a month-long program in October where they spend time educating students, businesses, artisans, individuals, sending emails and spreading
information on how to be secured online. So I know there are systems in place that are protecting us, as I said here with you now. We era ama pomabo atin ya nei wo be yes so afo abedi akire a wo be hwe abefo kwantemponi fidi dwuma by ICT ne computer yi ehun komodiem na owura James Agalga ena ebisa no so oba ade na obeye na ode ho anu yi aba se esese ompanifo nyina de wonan esi from na sa cyber security ne hia computer so enipa di bone na nsan dodo ni nyina ehia yesese yetu anamopa ebetime de aso sa no ma no anu Oswafo abedi akire a wohwe odomankoma agapade ya wode amaye eso wosade wani kirem ewo atwema nwabiaja nofo a woni ne mbrase bedwane de ma adehye ya ewo mpatam ho onabo Benito osubio na samnie wo kire se ampa emaburu no ho kire wo mo maburu hia dwumayo maburu epesika guombotoma ware obi wo ho no mo a woye bema woni oba na tena wawe bia kaso beye no ho ade no akoye bu achibidin na oma emaburu no lai bi kire se bambu awat sa wo komi kroma hafo me ha me se ya ba bia fra ho adonyo krom wonya duru adonyo krom se ya na obomu a abesi kwantene no afa ho abesi ya akra no mo ne ade a chese pampro na abui abusu ye mfa nya hwe ohun se ya de maburu no e de wo hu wura mu a nka be boa wo mo nya sika wo se won kira manfo akire kura wo kwa China mamu se ya China mamu se pa afi pa se wo trans na wo bu nkonta afa sika wonya firi bambu hu a enka nya asam keto na samni. There are over 1,000 plus uses for bamboo. And there are so many varieties of bamboo. How China, as a country, is benefiting from bamboo. China earns over $60 billion from bamboo. The economy of the province of Hangzhou is all based on bamboo. They are able to raise revenue of over 12 billion from bamboo products alone. Fortunately for us, at the Forestry Commission, we do have a department there called Baradep. That's the Bamboo and Rattan department. And I have been in contact with them. We have developed a project where we intend bringing into Ghana some of the various varieties of bamboo that we don't have here, but which we think will help us. For instance, bamboo is an alternative wood product. And as such, if we had more bamboo here and then we introduce its usage to Ghanaians, it will help reduce the cutting and the felling of a lot of our trees in Ghana. By so doing, we don't place more burden on our forest resources. Also, bamboo is a grass. It grows fast. At 5 years, you can harvest it. And also, currently is expensive. So it's important that we encourage even our youth for some of them to go into bamboo production. Ghana mpanifo de kasa Ghana mpanifo je kasa ne brofo akese a we Benito Owusu ebie oswafo abede kire hwe odomankoma achede ya wode amayen wodu ani kirem ewo atwema nwabiaja nofo a wone ne mrase bedwane de ma adese ye wo honom Yebo remu akonkran ne Accra High Court. Woni a epeye so obeye fix the country protest no. Wo mo epeye nanso apolisiefo ama won kwan. Wo kwaji tumi bi free court wato di ex party motion ni bi beto so. Ene se won pre ema won tinsi monten so. Ne apolisiefo de ka wasam nyina efu aye no ne se covid aba enu nti omo mpreme nipa emo nem nya saa obi kasa no obi tintasu ogu obi so no ye be wie ne no so akofa bibi foforo e de aba ene da yi fix the country for ampene ya wo mo eye so obekọ court ho na enu achi no wo mo ene empanimfo bedi nkomo na criminal division ye high court ho no no eye se enka woni empanimfo beti wasam na nso ni nyina nkamfo no wo mo adesra wo de koto empani anim ne se echew e na wo mo e pase oye kire no be na sumdwe mu de bia empanimfo suro ene se bedu ba bi na dane abototo e na fe e ma abo eno so de koba ne sa prosifo ani bere a omo so de behyem omo begua nkrofo pa na no se bedu ba bi no na nkofa yedie emfa amma ene yi omo ne wa lawyerfo akasa ya wo kire se wa friends mtofo nhyem nti court ni ntie wo masem na fix the country demonstration no intumi emra. When we got to the gates, as soon as we got to the gates, of course, because of our t-shirts, they knew who we were. So they said, "Oh, fix the country. You can't come in." So we said, there's no first they said stand back. So we said, "Oh, okay." So we thought they just wanted to engage, and they said, "You can't come in." Then we said, "Why can't we come in?" They said, "No, because you're not allowed in." They said, "But we've been asked to come to court. So how can you tell us that we can't come in?"
So then I said, okay, I'm taking my phone out. I'm going to do a video. I want you to repeat what you just said on video. So I decided to do a Facebook Live. So while taking that video, and then he said, why are you? Then he took the phone, and of course he saw him trying to drag me. I was trying to get the phone out of my hands, and then just telling us that we can't come in, we need to get our lawyers. At that point, they realized, so that's basically what happened. It was just first of all, in the morning, we're supposed to meet at TUC. The police went there in their numbers, they gathered there in their numbers to wait for us. I don't know what they thought was going to happen. At 4 a.m. At 4 a.m. they were at TUC waiting for us to do what? When people need the police, you're calling them because some armed robbers are in your house. They can't even turn up. But Nyamabi said, yeah, they've managed to find the time and the energy and the resources to gather themselves. Look at us. How many of us are there? Why do you need that level of aggression at the gates when we've been called to come to court? The judge did make it clear that if you do not have the conveners here in court, I will not sit on the case. So how do you stop us and insist that our representatives are in? And they manhandled her. One of them actually had the audacity to say to me, if I wasn't working, you would have seen what I'll do to you. And the other ones were agreeing with him. This is people that we pay with our taxes. So this is what he did when there was cameras, it was in public. Can you imagine what he would have done if it was a private place? Na eno na chi no prosifo yi ACP kwasi fori ema woni wo mo ekohia ema ne wo kan ye no kire se esese omunya botre na omuti de mpanimfo no eka no oye kire de ye ne de bia wo mai Ghana mu enti se wei mu pese mo ye na mpanimfo se covid enti mo ntomobo nyese ye twa no ye twemu ana ye gu no kra na so mo nti ase a ne asam no eye abobo akwakopie ba bi foforo ni nyina nso nya de asundue ebeba. This is a court premises and that people should not come en masse. And that individually they can come in to the court. But looking at the premises, the police are here, one, to provide adequate security for the court building and all the other courts therein. So, coming en masse with placards, flags, and other paraphernalia, among other things, may mar the beauty and ethics of the court. In view of this, my men on the ground decided, among other things, that they could leave those placards, they could leave the flags, and then also, limit that militancy and go to the court as individuals. So that was the position of the police, but that was misconstrued. But at the end of the day, the police balanced issues and they were in to appear before the court. We neda idi akoso ewo Accra High Court na ye criminal division hono no fix the country for police for akosama wo mo e na wo mo so e ko no muduro ye so mo de party no ma hyehyɛ ntinya de ebe mo mako na hono mo na kofa pinche de ba ya e ma ne kasa ye ya police pani ACP ofori ono so abekire mo kire se de omo pa kire no enye ntokwa kwan eso na emom sasomdwe be ya dwuma na enadwumfafo no kase na hyase na edi kalti amona so fa ensam a ekoso ewo mu na kane chidomhene edema oman asra dwuma no brigadier general Nunu Mensa wotase etomire bi a otimi hyadam saa no wusu otimi su sa no waposa da ni saa na nani ayekọ osu edema emabunu ye wo oman mu kyerese etomire bi a na wohwa nhwe uyi wani a enyin asem ni I can't say Nancy, and Yasso and one piece, Nancy Bill. That's the young video, so a bit Nancy young video, because the present warnings, then a side of a warning at the time. You're quoting part of his speech. I don't know what the speech was given. One about things like hunger, all this moral sense, they are happening today. Like I said before he passed on, I had to go to him regularly. I thought with it was as if he knew that his end was coming. That's the way I was. The Ghana from us the body wasn't good enough. And your problem. In your Kenya, they be a make us from Kwame and I was just over 40. I'm 84. Into 40 years, what's the 1 2 years of account? The Kazakas are my bread of winter. But every because we get problems on look at the youth. The youth I hate it. I would hate to be a young man today. In the future, I see them every day on the roads. I see them everywhere I go. I see poverty. I see filth. I see corruption. I see everything wrong about Ghana. Which one Ghana? 27. Kane chidomhene ewo man asra adwumanum brigadier general Nunu Mensa. Yo nti yanhwɛ na Ghana sika no sɛde esi gyina ankrofo ama hodo sika anim na oko sika korabia hodo no yɛ kyerɛ bank no a sɛde o masi gyina no nie
sɛ ene no wo kwa akɔpɛ dollar baako a wodi cedi no num pɛ so de okron 5 cedis 90 pesos na bɛkorɔ na wokɔ na wukura dollar baako sisan gye cedi a ombɛma wo cedi num pɛ so de osia nwɔtwe 5 cedi 68 pesos ɛna wokɔtɔ euro baako a wodi cedi nso pɛ so de no baako 7 cedis 21 pesos na bɛkɔ wokɔ sisan euro baako agye cedi a cedi nsia pɛ so de okron 6 cedis 90 pesos ɛna ade bɛbɛ fie pounds no wokɔtɔ baako a yɛ cedi no nwɔtwe pɛ so de asamiensa 8 cedis 33 pesos na wokɔkɔ sa pound baako na wo gye cedi de abɛfie a odi cedi nwɔtwe pɛ so amienu 8 cedis 2 pesos ɛna ɛbɛbɛ fie afei yanom de no kuntuna si dwafoɔ no sɛ de si ɛyɛ no nie wokɔtɔ dollar baako a wodi cedi num peso de ɔtwe nwɔtwe 5 cedis 88 pesos na bɛkorɔ wokɔ sisan dollar baako mu nsɛm bɛma wo cedi num peso de ɔso 5 cedis 70 pesos na wokɔtɔ euro baako a wodi cedi nwɔtwe peso du enum 8 cedis 15 pesos ɛna wosisan euro ne baako a bɛma wo cedi nso peso de ɔkron mienu 7 cedis 92 pesos pounds no kwa akɔtɔ baako a cedi nso peso enum 7 cedis 5 pesos na wosisan pound baako ɛde agye cedi a odi cedi nsia peso de okron ɛna ɛbɛ fi 6 cedis 90 pesos ɛna sefa no nso ne atie nie kwa akɔtɔ 1000 sefa wodi cedi du peso num 10 cedis 5 pesos na bɛkorɔ wokɔ sesa 1000 sefa wobɛgye cedi edu kusu 10 cedis ɛna ɛbɛbɛ fie utie kase ewo yepa 100.7 FM esobusuafo nkai bo kakra anaso se yefa seda ema yaboafo ya omaso yasene mu a yede kase ebremu anwumre sabe mu da na mo aboa ya me de aseda ama abohyeba electricals ya wakofa nkane papa nyina de afira brochire ede abaga na de abrochire abaga na wo ska de obroni kuro mu nyina nso ebi beba fie ene odem nkane yi chandeliers de de bobo ho asaso bedrooms de kitchen de akra na wo pa wo benya afi gate light ceiling light LED light, floodlights, stadium nkane bi, steady lamp yi, afei CCTV cable ne cameras, screw holders, standing fan, any wall light, garden light, the door so na ka ho bebre, bedside de nyina, sports light nyina e ka ho bi. Nkane an yentimi me boni nyina din, e san se door so pa. Brabo Sheba Electricals ha. Na woni mpanimfo medi nkomo na womo enkyerɛw de ye na esefata ubetimi ato. Eye kama ni nyina ye energy efficient. Esan say energy commission ena age atomo edum Bosheba building prisons run about to her Posego lane woni Sambra hotel hwe animu ena pizza nso anti ataku for dan no emu ya no afre 03220 30838 ena 0541 125 339 eso Grace Gift Herbal Center so eho ene ne lab services yare bia won mo ho aduro yare a wo so wontumi ensa eye asosie anamum kwata ena fe achacha eno de oni ho aduro na emum yade biara wo de chine na wunya eno aduro last stop any Grace Gift e ma ne mema panyin ne nkwada nyina o ma no aduro e wo nyarewa hodo nyina ho e stroke mubuye e yesi kire yade mogabro so hepatitis ana yem kro peptic ulcer ana mema waye mre ene ma nso so a wo mo date ayira ni nyina Grace Gift e wo ho aduro papa fibroid eno a etoye funumu e na fei syphilis nso nemu nhyemude nyare wahodo ne opa wo ma ne mema ni nyina anti Grace Dr Grace e wo ho aduro hwehwe na kira kwan e wo ebuakwa kofodua obegao filling station wa e na ohwim